കൃപതൻ കരം നീട്ടണേ അറിവിൻ പൊരുൾ ദൈവമേ കൃപതൻ കരം നീട്ടണേ ജഗമേ പരബ്രഹ്മമായി നിറയും സദാ പുണ്യമേ ഇഹവും കാത്തിടേണേ തുണയായി ചേർന്നിടേണമേ അറിവിൻ പൊരുൾ ദൈവമേ കൃപതൻ കരം നീട്ടണേ സത്യം നിത്യം നീ പുണ്യം മോക്ഷം നീ. Thank you. So, we will start our session. Sustainable development is an organizing principle that aims to meet human development goals while also enabling natural systems to provide necessary natural resources and ecosystem services to human. Now, I would like to welcome Ms. Maya K, Convener Education, Kerala SASTHRA SAHITHYA PARISHAD for the welcome speech. Good afternoon. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട മേഖലയുടെയും ഈ ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത സംഘാടനത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിഷയം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് പീസ്, സുസ്ഥിര വികസനവും ലോക സമാധാനവും. ഒരുപക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മളേറെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സുസ്ഥിര വികസനം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്ന സംഘടനയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ സുസ്ഥിര വികസനം. ഈ പരിഷത്ത് എന്ന സംഘടനയെപ്പറ്റി അല്പമൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുമായി സംഘടനയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? യുറീക്ക ശാസ്ത്ര കേരളം മാസികകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ പലരും ഈ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയെ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 60 വർഷം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു സംഘടനയാണ്. 1962 കോഴിക്കോട് രൂപീകൃതമായൊരു സംഘടന. ധാരാളം സംഘടനകൾ നമ്മൾ പരിചയമുണ്ട്. കാരണം മത സംഘടനകളുണ്ട്, ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഘടനകളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുണ്ട്, തൊഴിൽ സംഘടനകളുണ്ട്, സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട്, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി സംഘടനകൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്. ഈ ഓരോരോ സംഘടനയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ ചില ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. ഈ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഈ സംഘടനയെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട്. ഇതൊരു ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനമാണ്. ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനം. 3 പദങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്: ജനകീയം, ശാസ്ത്രം, പ്രസ്ഥാനം. അതിലേറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പദമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നത്. ശാസ്ത്രം ജനനന്മയ്ക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിച്ച് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക, അത് പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മമാണ്. ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ, സമൂഹത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജനങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. മേൽത്തട്ടിലുള്ളവരുണ്ട്, ഇടത്തട്ടിലുള്ളവരുണ്ട്, കീഴ്ത്തട്ടിലുള്ളവരുണ്ട്. പരിഷത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അവരെ വിശദീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പരിഹാരം അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരിഷത്തിൻ്റെ രീതി. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന. ഈ സംഘടന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്, ജനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര പ്രചാരം അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര അവബോധം വളർത്താനായിട്ട് ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്ര മാസികകൾ. ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ തൊട്ടേ യുറീക്ക ശാസ്ത്ര കേരളം മാസികകൾ പരിചയപ്പെടും. കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രഗതി എന്ന് പറയുന്നൊരു മാസികയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ്റെ യോഗത്തായതുകൊണ്ട് ലൂക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ നമുക്കുണ്ട് പരിഷത്തിന്. കൂടാതെ ശാസ്ത്ര ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളം സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
കലാജാഥകൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കുറേയധികം പരിഷത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പരിഷത്ത് അടുപ്പ്, അതായത് എനർജി സേവിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ചൂടാറാപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്ന സോപ്പ്, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. സമൂഹത്തിലെ കുറേയധികം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാലിയാർ പുഴ സംരക്ഷണം, അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ കേരളയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളയിലുണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി പരിഷത്ത് നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ ചില കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് പരിഷത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ജനകീയ ആസൂത്രണവുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമായ ഹരിത കർമ്മസേന, അതിലും പരിഷത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇടപെടലുണ്ട്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ പല മേഖലകളിലും വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി ഇടപെടുകയും അതിനനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. 62 വർഷം ഇപ്പോൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 62ാമത്തെ വർഷമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മറ്റ് പല സംഘടനകളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പലതിനോടും ചായ്വുള്ളതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം, എങ്കിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് പരിഷത്തിൻ്റെ ഇടപെടലും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും എല്ലാം തന്നെ. എല്ലാ സംഘടനകളും പല പരിപാടികൾക്കും പിരിവെടുക്കുമ്പോൾ 10 പൈസ പിരിവെടുക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. പ്രധാന വരുമാന മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളുടെ വിൽപ്പന, അതിൽ നിന്നുള്ള കമ്മീഷൻ, അല്ലാതെ 1 രൂപ പോലും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും ഡൊണേഷൻ, സംഭാവനയായിട്ട് വാങ്ങിക്കാത്തൊരു സംഘടന. ഇത്രയും സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ വിധത്തിൽ അറിയുന്നില്ല. പരിഷത്തെന്ന് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപൂർവം ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ആന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർ വാലിനെ പറ്റി പറയും, ചിലർ ചെവിയെപ്പറ്റി പറയും, ചിലർ അതിൻ്റെ മൊത്തം ആകാരത്തെ പറ്റി പറയും. അതുപോലെയാണ് പലരും പരിഷത്ത് യുറിക്ക പുസ്തകമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ചിലർ ചോദിക്കും കലാജാഥയല്ലേ, ചിലത് ചൂടാറപ്പെട്ടിയല്ലേ. അപ്പോൾ പരിഷത്തിൻ്റെ ചില തലങ്ങളിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തരും പരിഷത്തിനെ കാണുന്നത്. എന്താണ് പരിഷത്ത് എന്നുള്ളത് സമഗ്രമായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല. പരിഷത്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസമെന്ന്. കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. പരിഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഈ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റിയിലെല്ലാം പരിഷത്ത് കാര്യമായിട്ട് ഇടപെടാറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ പരിഷത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ വളരെ സജീവമാണ്. ഓരോ മേഖലയിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക സമിതിയും അവ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളും ധാരാളമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിങ്ങാലക്കുട മേഖലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിഷത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും കുറേ അധികമുണ്ട്. ഇന്ന് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രമായിട്ട് ഇത് ഒതുങ്ങും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതവിടെ നിർത്തുകയാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ അമൂല്യമായൊരു സന്ദർഭമാണ് ഒത്തുകിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷക തന്നെ. നിങ്ങൾ പേരെല്ലാം ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മിസ് സുജിത ശേഖരൻ. ഒരു 82-83 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം വളരെ സുപരിചിതമായൊരു നാമം സുജിത ശേഖരൻ. സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ 5 വർഷം ഈ കേരളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു മലയാളിയാണ്, കേരളത്തിൽ വലപ്പാട് ജനിച്ചതാണ്. പക്ഷേ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ ഉദയ്പൂരിലായിരുന്നു. ഉദയ്പൂർ അറിയാലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ +2 ആണ്, അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. പ്രീ ഡിഗ്രി ഈ 2 വർഷമാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ ഈ നമ്മുടെ മിസ് സുജിത ശേഖരൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടുകയും അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലറായിരുന്നു. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. ലിറ്റററി ക്ലബ്ബുകളിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ആ 5 വർഷക്കാലം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ എല്ലാ മേഖലകളും ആ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രതിഭ എന്ന് പറയാം. തുടർന്ന് PG പഠിച്ചത് വീണ്ടും ഉദയ്പൂർ തന്നെയാണ്. ജേർണലിസത്തിൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്തു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. അത് ഗോൾഡ് മെഡലോടുകൂടി, അവിടുത്തെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന അവാർഡോടുകൂടി. എല്ലാ ഡിഗ്രിക്കും PGക്കും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡറും ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആളുടെ ഒരു അക്കാഡമിക് കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, താഴോട്ട് നോക്കേണ്ടി വരില്ല, ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറായിട്ടാണ്, അതും ഉദയ്പൂർ തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് ജേർണലിസത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന UNDP, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം.
UN എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന് കേൾക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ടേ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ, അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു വികസന പദ്ധതിയാണ് UNDP, യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. UNDP ഇറാഖ് അവിടെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ, പെട്ടെന്ന് ആ വാക്ക് ഒന്ന് വിട്ടുപോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോയി. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഇറാഖ് UNDP ഇറാഖിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലായിട്ട്, ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഈ യുഎന്നിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പല സ്ഥലത്തും അവർ പല തസ്തികകളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളും അവർ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 21 വർഷമായി ഈ UN-ൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ UNDP-യെ പറ്റിയും UN-നെ പറ്റിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമുക്കറിയില്ല, ഈ വെറും ഇരിങ്ങാലക്കുട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഇടപെടലുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഉക്രൈൻ വാർ ഉണ്ടായപ്പോൾ, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ധാരാളം ഈ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പം മാനവരാശിയുടെ ഒരു നന്മ, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മ ആണ് ഈ UNDP-യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. അത് എല്ലാ തരത്തിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് UNDP-യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ സുജിത മേഡം പറയും. എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല, മേഡത്തിനെ നന്നായിട്ട് അറിയും. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അനർഘ നിമിഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ് സുജിത ശേഖരൻ ഫോർ ദ പ്രഭാഷണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛൻ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂസ്, പരിഷത്ത് നടത്തുന്ന പല വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ ഒരു വേദി, ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക്, അതുപോലെ EKN സെൻ്ററായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സെമിനാർ ഹാൾ തുറന്നു തന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പാൾ. സാധാരണ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇടയില്ലാത്ത പല ക്ലാസ്സുകളും ഈ ഒരു AC സെമിനാർ ഹാളിൽ കാണാനും കേൾക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് റവറൻഡ് ഫാദർ ജോളി ആൻഡ്രൂസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുട മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മോഹൻദാസ് സർ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും വർഷങ്ങളായി പരിഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുകയും പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റാണ്. അദ്ദേഹവും ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. സാറിനെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും. പരിഷത്തിൻ്റെ സംഘാടകരെല്ലാം വേദിയിൽ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പേര്, എല്ലാവരും വന്നിട്ടില്ല, ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ ലീവ് എടുത്ത് വരണം. അപ്പം ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, എല്ലാ സംഘാടകരെയും ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും നിങ്ങൾ ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ഒരിക്കൽ വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളെ. ചോദിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ചോദിക്കണം, വളരെ ബോൾഡായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം 1 മണിക്കൂർ ഒരുപക്ഷെ മാഡം സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള അവസരം കിട്ടും. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നന്ദി. Thank you, ma'am. Next, I would like to welcome our respected principal, Reverend Dr. Jolie Andrews CMA for presidential address. Miss SUJITHA SEKHARAN, International Operations Manager, UNDP, Iraq. Advocate PP Mohandas, KSSP MEGALA President. Maya K, Convener Education of Kerala SAHITHYA PARISHAD. Dr. Subin K. Jose, HOD of Department of Zoology, Department of Geology and Environmental Science. Dr. Manju N. K,
Department of Geology and Environmental Science, who will be proposing the vote of thanks, and respected faculty members, Parishad members, and my dear students. Today we are fortunate to have an international figure with us, Miss SUJITHA Sekharan, who is working and who has worked in a situation and a scenario which really propagates itself by the name itself. A person of UNDP, United Nations Development Program, Ms. SUJITHA Sekharan, she has worked in a host of countries, many of those countries which really struggle in a lot many manner. And currently she is working in Erbil, Iraq, a place called within an autonomous region of Kurdistan in Iraq. You would have seen perhaps a film called Takeoff, which depicts in a manner, in a heart-shaking manner, the situation, the ground realities of an Iraq, and the operations which India has conducted there. And here comes a person from that land who have got a first-hand experience. I take this opportunity in a special manner for obliging to come to Christ College Autonomous IRINJALAKUDA, for spending a valuable time with us. Christ College owes you in a very special manner a big thanks for becoming ready to share your experience with the students. Dear SUJITHA Madam, we're happy to say that Christ College Autonomous IRINJALAKUDA is perhaps the only autonomous college in the state of Kerala which has got NAC A++ along with SAC A+ grade. And we are perhaps a college which has got more than 4,900 students. In the number of student enrollment is perhaps the highest in the state of Kerala. We are conducting, as has been explained by Maya Madam, a lot many programs. Many of those programs are having a lot many impact, especially with the students in association with the Kerala SASTHRA PARISHAD and EKN Center. And one of the notable programs is a STEP, Science Talents and Enhancement Program, Awareness Enhancement Program, which has been conducted in a routine manner. So finally, a word to you, dear students. Use these opportunities, especially our first year students. I know some of the PG students are also there. Use these opportunities to interact with them. This is a wonderful topic. Sustainable energy and peace should develop. We should definitely have development. I'm also from the Department of Physics, and Parishad, it's a science Parishad. They always stand for the development. But the development should come at a cost whereby the next generation shouldn't suffer because of some kind of an exploitation which we do to the Mother Earth, because of some of the, I would say, mischievous or unthinking or unimaginative manner in which we conduct the development in the present age. Then and then only the development will be a sustainable manner. Then and then only the development will enhance the world peace. So dear students, make use of this opportunity to interact with the personalities like this. That will definitely help you to come up more. Take these opportunities to develop a rapport with personalities like SUJITHA Madam. That may be beneficial for you. Know from that Madam how she was able to reach the United Nations. So that will be helpful for you. So I also thank in a very special manner the Kerala SASTHRA PARISHAD members who took time to be here and also providing this venue an opportunity whereby we can have an interaction with SUJITHA Madam. And special appreciation to Department of Geology and Environmental Science who took the initiative in order to organize this program. Have a wonderful time. May God bless you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Ms. SUJITHA Sekharan is a UN staff and has been working for UNDP since 2001. She has been working for the empowerment of local community, especially women and youth.
So I would like to invite our chief guest for the talk. Good afternoon. Little more louder. Yeah. I just want to make sure that you're not sleeping because it's 2 o'clock after lunch. It's a good time to have a nap. But I hope you will like what I'm going to say, share. It will be very useful to you as you go ahead. I'll be speaking in English most of the time, but you know my Malayalam is only conversational Malayalam and can't make a big speech here. But I can try and attempt to say something if you really want me to say. You heard me talk about these things, but how many of you have heard about United Nations? Has anyone come to know about United Nations? United Nations? No one? No one knows about United Nations? Aikhya Rashtra Sanghatana? You heard? The Malayalam is Aikhya Rashtra Sanghatana and the English is United Nations. Huh? Have you heard the personality Shashi Tharoor? Yes? And what is he? Who is he? What is he doing now? Or what was he doing in the past? Any idea? Anyone? Raise the hands, please. Shashi Tharoor. We should be proud of such personalities in our... He's from Kerala. He's been very vocal about issues and he's... he belongs to the two worlds. He belongs to our world of United Nations and he belongs to the Indian political arena also. And he's been very, very vocal. He has held the highest office for the United Nations. So I think the name of Shashi Tharoor has created some noise around. I think it's quite interesting, yeah? So he's very popular in Kerala. So he has been he's been Under Secretary General, which is, you know, who is the Secretary General, then we get Under Secretary General. Who is the Secretary General for United Nations now? Anyone? Anyone? No? I think you'll have to start reading newspapers, watching news, because he's there in the news every single day, every single day. His name is Antonio Guterres, and he is the Secretary General for the United Nations. He is the highest office bearer for United Nations. He's head. And before him was Ban Ki-moon, and before him was Kofi Annan. And when Kofi Annan was the Secretary General, Shashi Tharoor was his deputy for communications as Under Secretary General. So when Secretary General's tenure was over, they were going to have elections, and Shashi Tharoor ran for the position of Secretary General. He lost by 2 votes. 1, USA. 2nd, China. You see, so he lost by 2 votes, otherwise he would have been our Secretary General. And then what happened, then the history says that he came back to India. He became the Minister of State for External Affairs, representing the Congress Party in Delhi, and then that's his political career now. Then he is now the sitting member of Parliament from Trivandrum. Yeah? So that's a little brief for you to see who from Kerala is the dignitary for the United Nations. He has been very, very popular, and he's still very popular in the international arena. He speaks very well. He's an orator, he's a writer, he's a very, very good personality.
So, to come back to the United Nations, have you heard about SDGs? SDG? Sustainable Development Goal. Just a minute, let me just handle this one. Sustainable Development Goal. How many are there? How many goals? MDG how many? Yeah, were there. MDG is over. SDGs? 17 goals. 8 plus 8, 16 plus 1. So we have 17 sustainable development goals. And this is the picture, this is the emblem, this is the icons for all the sustainable development. This is the description of sustainable development goals. Number 1 is no poverty. I know you cannot see, but the number 1 is no poverty. Number 2 is zero hunger. Number 3 is good health and well-being. Number 4 is quality education. Number 5 is gender equality. Number 6 is clean water and sanitation. Number 7 is affordable and energy, affordable and clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9, industry, innovation and infrastructure. Number 10, reduced inequalities. Number 11, sustainable cities and communities. Number 12, responsible consumption and production. Number 13, climate action. Number 14, life underwater. Number 15, life on land. Number 16, peace, justice, and strong institutions. Number 17, partnership for the goals. There are 17 development goals. And they are called also Agenda 2030. Why is it called Agenda 2030? Why is it called Agenda 2030? Any idea? Yes. So MDG, the predecessor of SDG, called Millennium Development Goals. I'll come back to that when I'm speaking my narration. MDGs were 8 goals. It was Millennium Development. When did Millennium start? 2000. So from 2000, for 15 years, we have Millennium Development Goals. So 2000 to 2015, MDGs, 8 goals for the people, for the development of the people. From 15 to 2030 is SDGs. 17 goals for another 15 years for both people and the planet. Not just the people and the planet. That's why you see life underwater, life on land, climate action, clean energy, sanitation, communities, infrastructure, everything. So that is SDG. So that's why I call Agenda 2030. So today we are in which year? 2023. Why is this year so important? Any idea? Just a guess, wild guess? Why this year is so important for SDGs? What could be the reason? Count from which year the SDG started? Count. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. And then 23 is just in the middle. We have 7 more years. 7 more years have finished and 7 years more to come. We are right in the middle of SDGs. So now is the time to check what are we doing with SDGs. Are we on track? Are we moving ahead? Are we making progress? Do we need to make any changes? Yeah? So SDGs are important for this year. Very, very important. So just to give you a little background of United Nations,
The United Nations were formed in 1945. But before 1945, there was something called League of Nations. When World War I finished in 1918, you saw what was happening in the world. There were a lot of destructions. There were a lot of fight, war, people dying, sickness, illness. So about some countries came together, about 10 countries came together and said, let's make some group that's called League of Nations in order to work and resolve the disputes, resolve the fights, resolve the war, resolve the differences. Yeah? But it didn't work well. The Second World War came. And the Second World War ended when? 1945. 1945. So when 1945, the Second World War II got over, the international community was scared that there may be a third world war coming soon. Because they couldn't stop World War I, the Second World War will happen, has happened. Now there may be a third world war. You have to stop the third world war. So about 50 countries got together and formed the United Nations on 24 October 1945. And just like we have constitution, they have something called UN Charter. And UN Charter was adopted on 24th 1945. That is the birth year and birthday of the United Nations. So did we solve all the problems after 1945? Did the war stop? Did the people have disagreement? Everything was peaceful? More wars happened. More borders were, more killings happened. More insecurities. More people were displaced from their own home country. More trouble came. More people became poor and poorer. So now what we thought is that this is not enough, because what was the motto of UN? The UN was not created to take mankind into paradise, but rather to save humanity from hell. And Earth, planet Earth, was becoming almost like hell. So we have to now work towards a better plan to help save this planet and the people on this planet. Dag Hammarskjöld is the second Secretary General of the United Nations. Just now I mentioned Antonio Guterres, Ban Ki-moon, Kofi Annan. They were later ones. Dag Hammarskjöld is one of the most popular UN Secretary General, and his words are written for everyone to understand that it's not to create paradise on earth, but to stop making it a hell, right? Oh, sorry, I think I'm going on the wrong side. So now we are going to talk about SDGs and world peace. And we said that the Second World War finished in 1945, the United Nations was formed, but still the wars did not stop. Can you name some of the wars that happened after 1945? Some wars. In India also. Sorry, I have got big bad cold, so I'll be wiping my nose and sniffing. Any war that we went through, India as a country. Not necessarily the world, maybe you were too young, you were not born when wars were happening. But some wars that you may have remembered. Yeah? Shall I call names or you will volunteer? Anyone? In India, any war that you have read, you have heard from your parents, from your colleagues? Yes, please go ahead. What's your name, please? Chandrasekhar? Yes. Which one? Kargil War. Yes, you remember Kargil War. Very good. Any other? Any other?
Huh? Be bold. There is no right and wrong. If it's wrong answer, it's okay. You will learn. You will learn from the, just say whatever you feel like. No? You have not heard about Indo-Pak War in 1971? Indo-China War in 1965? These are all within India. Kargil War is very recent one. Yeah? So if in India we had 2-3 wars, imagine how many wars must have taken elsewhere. You heard my introduction that I'm working for UNDP Iraq. Iraq went through a terrible war. For 8 years, Iraq and Iran were having war in 1975. 8 years. Then they had a war with Kuwait. Then the Americans came to Iraq, and then they invaded and they occupied, and then there is another civil war. So wars were happening all over the world, and United Nations could not do much, could not stop. We are we can bring peace, but we cannot stop wars. That is our dilemma. Wars happen because two opposite parties, countries, they don't agree with each other. But United Nations can mediate but cannot stop, right? So that was the time we said that United Nations need to make some development goals. Just not start arbitrating, mediating, we need to make development goals. And these development goals were first thought, like millennium is coming, so we do the MDGs. So with the advent of millennium, it was felt that the international community needs to do more for the development of the people. In September 2000, leaders of 189 countries gathered at the United Nations headquarters. Where is the headquarters for United Nations? Anyone can guess? Where? No. Geneva is one headquarter, but not the main headquarter. US is a continent. Give me a name, city. Huh? New York. New York is the city where we have United Nations headquarters. Yeah? So we gathered at the United Nations headquarters and signed the historic Millennium Declaration, in which they committed to achieve a set of 8 measurable goals, which are called MDG goals, that range from halving extreme poverty to make poverty half. If your population is 1 million, 50 million people is out of poverty. Halving the poverty and hunger, to promote gender equality and to reduce child mortality by the target date of 2015. The MDGs were revolutionary in providing a common language to reach global agreement. However, at the end of 2015, the achievements have been very uneven. We did not achieve what we wanted. So, you see, one after the other, we are trying to make development as our main goal, but it's not happening because every day there is a new issue coming up. So then we have to adjust our goals, adjust our development path. Then comes the Sustainable Development Goal, which is a blueprint for making the world better. Yeah? So in the SDGs, in the interest of creating a new people-centered development agenda, a global consultation was conducted. A document containing 17 goals was proposed for the General Assembly approval in September 2015. This document set the ground for the new SDGs and the global development agenda to save the people and the planet, spanning from 2015 to 2030. 2030. 2015 to 2030. Yeah? So that is SDG's target date. The SDGs aim to bring us closer to having more peaceful,
just and inclusive societies. What do you mean by inclusive societies? What do you mean by inclusive society? What do you understand by inclusive society? Are we inclusive, India? Are we? Kerala? Are we? No? No? Inclusive society meaning there is no one left behind. Everyone is included in the development agenda. Everyone gets benefit out of what you're planning. What development plans you're making, everyone benefits from. That is inclusive society. So you see that Kerala is very ahead of this inclusiveness of society, of our people. Yeah? So this year, 2023, and these 17 goals are very interconnected, and it does not leave anyone behind. And it is important that we achieve them by 2030. So this year, 2023, marks the midpoint in implementing the sustainable development, which is very important. So we are halfway. So our report card is ready. Half-yearly exams, mid-year exams. What happens after your mid-year exams? You know that you have to study more. You have to set targets to achieve better results for the final scores. So that's what we are having now. It's mid-year report for us. It's mid-year performance report for us. Yeah? And among the SDG goals 17 of all the 17, SDG goal 16 is for peace, justice and strong institutions. Meaning access to justice for all and building effective, accountable institutions at all levels. So peace is not just no war. No war does not mean there is peace. There can be many reasons there is no peace. There's insecurity. So that is what we have to agree on. So goal 16 is about promoting peaceful and inclusive societies, providing access to justice for all, and building effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. What institutions are we talking about? Police, justice system, judges, Supreme Court, High Court, all the appellate courts, police forces, defense forces, all these, the law-making institutions, our ministries. These are all institutions, they should all be very competitive and effective to run the country so that we can maintain peace in the country. And India is an example to the world that we have very strong institutions. Not only at the center, but also at the state levels. And we in other countries learn from us how to run a country, a complex country like India. So this is one, that all institutions should be accountable, that we can ask them why you are not performing. And that's what India is about. People everywhere should feel free of fear from all forms of violence and feel safe as they go about their lives, whatever their ethnicity, faith, or sexual orientation. Everyone should feel safe to live in their society. That is called inclusive society. Yeah? But what is the current scenario now in the world? Are you reading newspapers and are you watching news? Yeah? You're watching news? What's happening? Which is the war going on now? Current war? Ukraine war? Israel-Palestine? And one more very, very strong, very, very recent one. You heard about what is happening in Sudan? You heard about Sudan? There was a Malayali who was shot dead, who was killed with a innocent, with a random bullet. He was not target, but he was killed by a random bullet. Someone from Kerala passed away. So this is the current scenario. The wars are still waging.
People are still dying. People are still leaving their homes and running away to safer places. No education, no school, no health facilities, no home, no shelter. They are on the move. They're currently on the move. So if you see the world, what is happening, it is not different from what it was in 1945. It's the same. It's not much change. So the world is witnessing the largest number of violent conflicts since 1946. I don't know whether I have it. As of May 2022, the number of people forced to flee conflict, violence, human rights violations and persecution had surpassed 100 million. 100 million people have been forcibly displaced from their homes. Imagine tomorrow someone comes and forces you out of your home and say, this is not your home, you go away. How would you feel? You are on the run. We are also should be so thankful to God that we have a safe home, safe shelter, safe family to go back to. There's nobody threatening. We are safe. But there are many, many families, children, women who are displaced. 100 million by 2022. This is the last year's record. Every day, 100 civilians, including women and children, are killed in armed conflicts despite protections under international law. Human rights violation. What is happening in Sudan now? What's happening in Ukraine now? They have been asked to leave their homes. This armed conflict. There's rockets and bombs and fireworks happening. They have to leave, women and children. And they have to find somewhere to stay in another country who they are not welcoming. The neighboring countries don't want them. But they have to stay there in shelters, in camps, in a very bad conditions. There's no running water, it's cold out there for Ukrainians, no blanket, no warm clothes. A quarter of global population lives in conflict-affected countries. A quarter of the global population lives in conflict-affected countries. The whole world's population, quarter of that, 1/4 of that, is living in conflict situations. Anytime the bombs may come and land in their homes. I worked in Yemen. Yemen is that sort of situation where there are sirens going on. Afghanistan, I worked in Afghanistan. I worked in Somalia. These are countries where people don't have any day peaceful for them. Every day is a dreaded day for them. They fear what is going to happen next. An estimated 1 out of 6 children worldwide must navigate war as part of their life. Children have to go through the war zones to go to school or to go fetch water or to get wood for their fire. They have to go through the armed conditions. There's no straight places. There may be bullets flying and they have to walk through that. That is the condition some children are facing. An estimated 1 out of 6 children worldwide must navigate war as part of their lives. Over the last decade, the world has spent $349 billion US dollars on peacekeeping, humanitarian relief and refugee support. 1/3 of world's population, mostly women, fear walking alone in their neighborhoods at night. That's for us also here. Women are not finding it safe to walk in the dark time, after sunset, after dusk, after evening. They fear to walk alone in the dark. So there is something that we need to improve also. Our society needs to improve to make it more peaceful for women and girls and children to walk on the streets safely, even if it is dark. There should be somebody to help them out. But they don't feel, they fear. This is not just India, anywhere, many places. Women and girls comprise about 60% of all homicide victims killed by their intimate partners or family members.
most of the women, wives, sisters, are killed by their own family members. And you see the headlines every day, what's happening. They are victims. There's gender-based violence. So please for global peace is growing louder. And we need to do something about it. And SDGs is one call for that. You know, some of the testimonies, what people say, did you hear about the Greek boat crisis? Where so many people drowned? Did you hear about this news? Yeah? That's because they were trying to flee from an unsafe place to another place to have better living conditions. But the boat sank and about so many people, 500 plus people died. But they say that if we stay, we die. If we go, we die. So better to go, because continue going, fleeing or running away is better. They're taking a chance to go and escape from the conditions there. So this is what the dilemma for them is, that they don't want to stay. They want to stay, but if they stay, they may die because of the war. If they run, they may die in the boat or while they're running away. Yeah? You heard what happened in Jenin camp in Palestine. They were raided by Israeli forces and they were killed. Young boys were killed. Their camp, their refugee camps. Somebody has left their home and coming and staying in the refugee camps, was raided by the forces and they were killed there. So there's no safe place for these people. There's no safe place on earth. We are very thankful that we have safe places. Yeah? So crime does not stop conflict only. Crime also makes, if you're forcibly discriminating people, making people feeling bad, that is also crime. That is also lack of peace for them. So the cost of not taking an action is very heavy here. If armed violence and insecurity they have a very destructive impact on a country's development. They affect the economic growth. They result in long-standing grievances among communities. Crime also includes deportation, forcible transfer, persecution on ethnic grounds, etc. There is no need for an armed conflict or wartime for such crimes to occur. To exclude and to discriminate not only violates human rights, but also causes resentment, animosity, which could rise to violence. It will lead to violence. From 2015 to 2019, United Nations recorded at least 1,940 killings and 106 enforced disappearance of human rights activists, journalists, and trade unionists across 81 countries. So freedom to express views in private and in public must be guaranteed. Journalists are threatened a lot. You hear what happened to the Al Jazeera journalist. She was shot dead, and now they're asking for justice for her. So this year, 2023, also marks the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide. Do you understand the word genocide? What is genocide? Genocide or ethnic cleansing. Have you heard? Genocide? Genocide is one community or one group attacks the other group, a minority or some other group, and they try to erase them altogether, kill them in whatever way. Total violation of human rights. So the Rwanda genocide is a very famous one. The Bosnian genocide is a very famous genocide. So the genocide is a very harmful thing. So this year's 75th anniversary of the Convention of Prevention of and Punishment of Genocide. So increasingly, the Director of Communication in the United Nations said that
increasingly we are entering the dark age of intolerance, fueled by polarization, misinformation and disinformation, and there are all kinds of facts swirling out there. So many rumors, so many speeches, so many gossips, and this leads to violence. You start something in an innocent way, a cartoon or a caricature, that goes into some other's hand and they develop into a story. That story goes into a hate speech. The hate speech goes into violence, and then fake violence between two groups, and then the real violence countrywide. That is very dangerous. Why? Because a message that used to take years to spread can now be put out there in the social media, and in 1 second, everybody in the world can see it. So it's very dangerous what you're putting in as a message in that social media. If it is harmful, keep forwarding. We are forwarding all the messages in WhatsApps and Instagrams and everything. But we are not looking what impact it will create if it goes to 1 million people. So this is an important lesson for us, that in order to stop violence, in order to stop crime, in order to stop war, we should stop being careless communicators. You are young people, and your media, your medium of communication is only social media, Instagram, Facebook, TikTok, Facebook. And what do you do? Without reading, without thinking, without knowing what will happen, forward. Forward to 12 people, forward to 15 people, forward to 100 people. And at the end, the whole world knows about something which is not truth. Very recently there was a poster, about a waterfall in Adirampalli. And they said it's a Niagara. It looks like Niagara Falls. It is actually Niagara picture. It's a picture of Niagara Falls. But they said it is Adirampalli, and they started sharing it. It's not Adirampalli waterfall. It's Niagara. Whoever has seen Niagara will see the scenery behind it's Niagara Falls. So you see it's a very simple example that I gave, the harmfulness of use of social media. And this causes terrible impact on some communities, the minorities, the people who are persecuted, the people who are at the borderlines, at the marginal lines. They suffer a lot because the majority get together and they think that this is the weapon to attack them. So we as youth, you as youth, we as informed citizens should be very careful how we use social media. And the efforts must start with family, because family is where you all share your experience with your parents, with your brothers or sisters, your values. What you learn in your family, you take it to whichever stage of life you are. So you need to make sure that the families bring that sort of maturity in discussing things with all of you. You as elder brother, elder sister should share information with your younger siblings in a very mature way, so that you inform them the right way, the right to information, the right information. Not misinformation, not disinformation, but the right information. And this will go back into the society, and any negative or toxic information can be stopped. Yeah? So here is where the families and societies and communities can play a very good role. We should promote inclusion. We should respect diversity. We are people of different color, nature, habits, backgrounds, faith, orientation. That is called diversity.
And we should learn to be respectful to diversity of people of different ethnic origins, religions, gender, sexual orientation, opinions, difference of opinions. So together we can help improve conditions for a life of dignity for all. And that brings peace. Peace with you, peace with among your communities. So these days, who is on social media? What is my next? Oh no, sorry, I'm going back. Here, peace does not mean an absence of conflict. Differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful means, through dialogue, education, knowledge, and through humane ways. This is Dalai Lama's words. So peace begins with me. If you're talking about world peace, it starts from me, then it spreads to the world. So we need to make some effort. So, this is how the context of peace when we talk about world peace. It starts from us and we spread it across. Now I'll talk about the International Day of Peace. Did you see the board there? Today I was coming from your principal's room and I noticed that on the board, on 21st September, they are marked International Day of Peace, known as World Peace or Day of Non-Violence also. Okay? Non-violence is? Who is the father of non-violence? Mahatma Gandhi. How many people have been influenced? I wouldn't say every one of us have influence, but who major leaders have been influenced by him? Give me 2-3 names, 2-3 world leaders who were influenced by Mahatma Gandhi's non-violence. Yeah? You have names? You have names? Yeah. Do you know any leader who has been influenced by Mahatma Gandhi? World leaders, not Indian leaders. World leaders. World leaders. Stand up, please. World leader. Can you read the name here? Who is Dalai Lama? Who is Dalai Lama? You don't know? Today your homework is to go and read about Dalai Lama. Okay, anyone heard about Martin Luther King Jr.? Yeah? Dr. Martin Luther King? Yes? Anyone heard about Nelson Mandela? Aung San Suu Kyi? These are some of the world leaders. There are Desmond Tutu. There are many people who are influenced by non-violence. But we should be proud that non-violence came from our grounds, from our leader, from Mahatma Gandhi. So when we are celebrating International Day of Peace, World Peace, a day for non-violence, we should be very proud that we are the pioneers there. Yeah? So Mahatma Gandhi, so International Day for Peace is what Dalai Lama said, that peace does not mean an absence of conflict. Differences will always be there. Peace means solving these differences through peaceful means, through dialogue, education, knowledge, and through humane ways. And peace begins with me. So what is International Day of Peace? Each year,
The International Day of Peace is observed around the world on 21st September. So the UN General Assembly has declared this day devoted to strengthening the ideals of peace through observing 24 hours of non-violence and ceasefire. What do you mean by ceasefire? Ceasefire? Not stop cooking, huh? Ceasefire meaning? Stop fighting. Stop the fire that you're exchanging between. Stop the fire. So for 24 hours of ceasing the fight, stopping the fight is called ceasefire. So if you see the news nowadays, you will see Sudan. For 2 days ceasefire, but again they start fighting on the third day. But on 21st September, as a mark for non-violence, they have to cease fire on for 24 hours. Never has our world needed peace more than today. You see, you can count all the wars. But without the buy-in and contribution of a wide range of actors, including the 1.2 billion young people, the goals will not be achieved. Who are the drivers now? Young people. Young people like you. The youth. The youth has to drive. You are the agents of social change. Okay, I'll give you a little background of this International Day of Peace, how it is being celebrated. It's a global ceasefire and non-violence, I said. Then there is a bell kept in the UN headquarters in New York, the United Nations Peace Bell. It is rung, it is made at UN headquarters in New York City. The bell is cast means is prepared from coins donated by children from all continents except Africa, and was a gift from the United Nations Associations of Japan. This is as a reminder of the human cost of war. Why Japan is so sensitive about war? Hiroshima, Nagasaki. The bomb was dropped in Hiroshima, Nagasaki. So they know the cost of war. And the inscription on its side reads, "Long live absolute world peace." So this is how International Peace Day is celebrated in the headquarters. They ring the bell and then they go for non-violence and ceasefire, global ceasefire. But as we said, nothing can be achieved without the participation of the entire world, especially the 1.2 billion youth currently present in the world. So we invite you to join the United Nations call to take action for peace, fight inequality, drive action on climate change, and promote and protect human rights. You have a role, major role to play. In 2019, the United Nations General Assembly reaffirmed the important and positive contribution of young people in sustaining peace and security. So International Day for Peace encourages all youth to be ambitious in their engagement as positive and constructive social agents, to join the movement to reach the SDGs and contribute to building sustainable peace. Together, we can help to lead our world towards greener, more equitable, just and secure future for all. So we have something called Youth for Disarmament Initiative. What is Youth for Disarmament Initiative? In 2018, UN Security Council, by the resolution 2419, had called for the meaningful and full inclusion of young people in negotiating and implementing peace agreements
as well as for more youth inclusivity at decision-making levels. This is a youth outreach initiative. And it was established in 2019. It brought geographically all the young people from different parts of the world. And they learn about the security, international security challenges, the work of the United Nations, and how to actively participate. Young people can contribute in sustaining peace and security. So this is a link where if you go, you will see how you can participate in youth initiative. By engaging, empowering, educating youth in securing our common future. So you are part of the process. You are the social agents. Youth need to be supported as agents of peace. You are the ones who are doing it. And young people are essential actors of peace. It's not just the political leaders or the military or the United Nations, it's you. Young generation needs to work for peace in your own little ways. So I gave you that link. That's where you can go and look for ways to contribute to peace in your own society. Yeah? So youth, peace and security, road to lasting peace. So you lead us, you lead the way and we follow. So what happens is that this year, as I said, is a midpoint of SDG, mid-year of SDG performance. So we are having a UN SDG summit on 18th and 19th September in New York. So what is the date for International Peace Day? 21st. So it's coinciding, 18th, 19th September SDG summit, and then 21st is International Peace. So it's coming together the same week. Yeah? So there's action for peace. And this year's theme is action for peace, our ambition for the goals, global goals. It is a call of action that recognizes our individual and collective responsibility to foster peace. Fostering peace contributes to the realization of the Sustainable Development Goals, and achieving the Sustainable Goals will create a culture of peace for all. The 2023 observance of the International Day of Peace coincides with the SDG Summit to mark the midpoint milestone. The United Nations will convene the SDG Summit on 18-19 September 2023 at its headquarters in New York during the General Assembly high-level week. With the 2030 Agenda for Sustainable Development at midpoint, world leaders will carry out a comprehensive review of the state of 17 Sustainable Development Goals, respond to the impact of multiple and interlocking crises across the world, and provide high-level political guidance on transformative and accelerated actions towards the target year of 2030. But the Agenda 2030 is only a promise, not a guarantee. At the halftime mark, the promise is in deep crisis. For the first time in decades, development progress is in reverse under the combined impacts of climate and disaster, conflict, economic downturn, and lingering COVID-19 impact. The SDG Summit serves as a rallying cry to recharge momentum for world leaders to come together to reflect on where we stand and resolve to do more. It is a moment to recommit to a vision of the future that ensure no one is left behind. Fundamental shifts in commitment, solidarity, financing, and action must put us back on track to end poverty, realize just societies, and reset a balanced relationship with the natural world. So, we have to act now. You embrace the impossible. We don't have to wait for the future we want. We can create it right now. Everyone can join global movement for change. Act Now is the United Nations campaign
to inspire people to act for the Sustainable Development Goals. What happens when millions of people act together to our common future? It happens a lot. So the 100-day countdown to the International Day of Peace started in June 2023 and it continues. Together, let us take action now to build a more inclusive, sustainable and peaceful world for all of us. Our Secretary General Antonio Guterres said, and I end my talk by this quotation, "End this senseless and disastrous war now. Unleash a renewable energy revolution now. Invest in people and build a new social contract now." So it is act now. Thank you. I just want to show you one picture, which is a very painful picture, which you may be. Are you familiar with this picture? Are you familiar with this picture? Anyone? Anyone among the students? No? This is a boy who is dead in the sea. He was trying to escape from the Syrian war. And he died. 1.5, 2 years. Why I brought this picture is this boy, the ethnic race of this boy is Kurdish. If you have heard the introduction, I'm working in Iraq in a region called Kurdistan. It is not it's not a country, it's part of Iraq, but it's an autonomous. And Kurdish people are the most displaced people in the world, the highest number of displaced people. They live in Syria, they live in Lebanon, they live in Turkey, they live in Iraq, they live in all over Europe and all over the Western Hemisphere. This boy and his parents were trying to escape from the civil war in Syria, and he died. This is from the Kurdish race that I am familiar. I'm working with them. And this is where they say, if you stay, you die. And if you flee, you die. So so many people's life is like this. I just want to share this, that when we are in our own little world, we don't think about what's happening in the world. But you are the change, and you can make the change to bring some peace in your community, in your society, in your country, across the world. Thank you. If you have any questions, I can take some questions. Thank you, ma'am, for this wonderful session on the topic Sustainable Development and World Peace. So it's the time for interaction. So students have any doubts may ask. നല്ലൊരു സെഷൻ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലേ? ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഇതിൽ പറഞ്ഞ പലതും കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും പട്ടിണിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു 45 മിനിറ്റ് 50 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് സുജിത മേഡം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറേ കനലുകൾ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇട്ട് തന്നോ? ഇട്ട് തരണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ അത് കനലായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് എരിഞ്ഞു തുടങ്ങുള്ളൂ, എരിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് കത്തുള്ളൂ. ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ. ആക്ട് നൗ പറഞ്ഞു, ആക്ട് നൗ, ഇപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണമെന്ന്. നിങ്ങളിലാണ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ കേട്ട് ഈ പറയുന്ന സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് പീസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉത്തരം ഉണ്ടായില്ലേ? അതിന് പ്രധാന കാരണം പത്രവായന ഇല്ലാത്തതാണ്. തോന്നിയില്ലേ അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പത്രം ഒന്ന് വായിക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ?
ഇപ്പം യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ധാരാളം കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ. പത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മണിപ്പൂരിലൊക്കെ നടക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനാവാത്തത് നമ്മൾ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ ഒരു നേട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എങ്ങനെ മേഡം എത്തി, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുറേയൊക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതുവരെ പഠിച്ച, ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 12th വരെ കഴിഞ്ഞു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ UN പറ്റി, ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചോളൂ, മേഡം ഉത്തരം പറയും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റിലെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് കേൾക്കുന്നത്. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുട മാത്രമല്ല, കേരളം മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നത് ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കലാലയത്തിലെ കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്നാൽ പോരാ, പെട്ടെന്ന് എണീക്കും. എഴുന്നേറ്റ് വരെ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നാൽ മൈക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, തുടങ്ങട്ടെ. പെട്ടെന്നാവട്ടെ, അധികം സമയമില്ല. ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ചോദിച്ചാൽ അബദ്ധമാവെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ഇവിടെ അബദ്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചോദിക്കൂ. ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യോ? അവരാ ചോദിക്കട്ടെ. No, I just wanted to say it was a good class and മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് യൂത്ത് ആയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക കുറേ പേർക്ക് വോട്ടിംഗ് പവേഴ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതൊരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അത് മാത്രം എനിക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ കുറേ തോന്നിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയ പാർട്ടാണ്. അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അതൊന്നും പറയാമല്ലോ. പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം. എനിക്കൊന്നും പറയണമെന്നില്ല, അത്ര മാത്രം പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ വെക്ക് കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഇവന് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. Indian പ്രശ്നങ്ങൾ are more political, I mean, more internal war. So what happens is that when we're talking about world peace, I would rather stay away, and I'm United Nations,
I stay away from politics because I can't comment on political things happening in the country that I work or I live. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ഞാൻ originally അവിടുത്തെ politics നിന്ന് ഞാൻ മാറി നിൽക്കും because I'm a neutral person. I cannot comment something on that. That's why I asked, you have to tell me what are the wars happening in country. I wanted you to tell me, whether internal or external. Me as a person will talk about the general, no, because I'm UN. I cannot comment, I cannot take sides, I have to be neutral. I have to remain in the middle. Yeah? So that's the reason I didn't bring it up. But I can say what's happening. I don't need to, nobody needs to tell me what's going on in because I read my newspapers and my social media every day. Okay, that's the reason. Any other question? Girls, empowerment. I'm a teacher here. I teach environmental science. So first of all, I would congratulate you for being given us a wonderful session. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ടോക്കാണെന്ന് തന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം മാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ മാമിന് തോന്നി കാണുമായിരിക്കും ഇത്രയും ഡിഗ്രിയും PG സ്റ്റുഡൻസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ശരിക്കും മാം പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് യൂത്തിന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, യൂത്താണ് ഇനി അതിന് എന്താ പറയുക എങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു എൻവറോൺമെന്റിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ശാന്തി സമാധാനമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് എ മേജർ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് കേരളത്തിലും ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകുന്നത് വളരെയധികം വിഷമത്തോടെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒട്ടും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അമ്മ മകനെ എന്താ പറയുക ആക്രമിക്കുന്നു, അങ്ങനെ യൂത്തിനൊരു പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു കാലം. അപ്പോൾ എന്തോ സൊസൈറ്റിയിൽ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് എന്താണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളിൽ അങ്ങനൊരു, അതായത് എൻ്റെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു വിഷമം എൻ്റെ വിഷമമാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അവരുടെ ആ ഒരു ഇതോ എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു 40 വയസ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര വലിയ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല, എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് പലതവണ ഫീൽ ചെയ്യാണ് കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വിടാനായിട്ട് എന്തായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ടോ, അതോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയത്തിലാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയോ വിഷമങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കുട്ടികളിലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവരിതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അവെയർ അല്ലേ, അവരെന്താണ് അവരുടെ ഫോക്കസ്, അതായത് കുട്ടികൾ പഠിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാനുള്ള ഇതാണോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാരൻസിനും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ അഡ്വൈസ് ടു ടീച്ചേഴ്സ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് such kind of sparks in students? The students, okay. Yes. Students, do you feel that you don't have the spark? No? You don't have the spark? You have full of spark? Yeah? So what is the gap that we are facing now? This is called generation gap. One thing is that the gap that comes in between two generations is always there. It's been existing forever. എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി പറയും, ഓ ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. But then now we are at that age, then we think that young does not have. But you know, one thing is that this digital transformation or digital technology has brought the distance between in relationship.
അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ വരാണ്. നമുക്കിപ്പം ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് മറ്റേ റൂമിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും എണീറ്റ് നിന്ന് പോവില്ല. അവിടെ നിന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഐ ആം ഹംഗ്രി, ക്യാൻ യു ബ്രിങ് സം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ട്രീം കേസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്. അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി ഒരു കാരണമാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഫീൽ ദ യങ് പീപ്പിൾ ആർ വെരി അഡ്വാൻസ്. അവർക്ക് വേഗം ഇത് മനസ്സിലാകും. ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജിയും ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. അതിനാൽ കുറച്ചൊരു ജനറേഷൻ മുൻപുള്ളവർക്ക് അത് അത്ര മനസ്സിലാവില്ല. സോ ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ജനറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ഫോർ understanding our issues, our problems. But communication is very important. Communication not through digital tools, digital device, പക്ഷേ ഓപ്പൺലി വർത്താനം പറയുക, സംസാരിക്കുക. ഒരു what do you call that, a kind of sessions you should have. You should teachers എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ അവർ ഓഫീസസ് ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ യങ് ജനറേഷൻകാർക്കും അവർക്കും പണി ചെയ്യണ്ട. അവർക്ക് രാവിലെ വരാ, പിന്നെ കോഫി കുടിക്കാൻ പോവാ, പിന്നെ വരാ 2 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുക, പിന്നെ ലഞ്ചിന് പോവാം. സോ വി ഓൾസോ ഫീൽ they are not as dedicated and committed as we were in their age. But what we do is we bring something called a brown bag session. Everybody brings a brown bag food. Okay. എല്ലാവരും ഒരു ബ്രൗൺ ബാഗിൽ സാൻഡ്വിച്ചോ പഴോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് they sit together and then they discuss not the subject matter, not the lessons, just interaction about each other, to get to know each other. These sort of small sessions will help. This is communication's one method. You listen and you talk, you interact and you respond. And you find somewhere that you have a trust built between the two, and understanding between the two. Adu family la elo anganeyanu. Family is not staying together nowadays. എത്രയും നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആയി മാറുന്നു, എത്രയും ഒരു കുട്ടി 2 കുട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്നു, അത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അയക്കണം. When we were a joint family, we were more close. We had cousins to talk, play with, go Chetan and Chechi, we have to go with them, we can go with them to anywhere, to bazaar and all. But ippa aru illa, everyone is involved. Father, mother is work, they are very stressed, the children have got exams, the homeworks, and so they are also not staying together. So the family values are breaking up. Adoru major karanana. How many of you can say that I take one meal with my family every day? How many of us? ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഞാൻ എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട്. They say that the family that eats together stays together. So you need to bring these kind of little values in our life. And there are mechanisms where parents and teachers and elders and the young people have to make that connection. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി കാരണം we think that we are all separate from each other. We have to have a session without ഒരു hour, ഒരു പകുതി ദിവസം no mobile, no TV, no digital, only നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക, physical, face to face talking. In the house, in the family, I don't know, schools and colleges you allow mobiles or not, but you should have that sort of a kind of a innovative way of thinking how to connect. So then there is a value addition to the relationship. Adu cheriyoru sample aittan njan panju, but there are very creative ways of bringing teachers, the young and the old generation together. There are so many ways. Yes, there may be some hiccups in the beginning, but there will be always some good results, some positive results at the end. Any other question? You understood what I said today?
If I ask questions, you will fail or pass? Fail? Okay, good. Good progress. You know what? When I was a student like you, I never thought that I would be working for the United Nations. But I also knew that if not the UN, I will become something. Do you have that dream? Yes? Do you want to become something tomorrow? What do you want to become? Give an example, one or two. Principal. Yeah? What do you want to become? What do you want to become? One of you from the backbenchers? The backbenchers are considered to be very intelligent people, you know that. Yeah? Yeah. They stay there and they become very mischievous, but then at the end of the day, they excel in their life. So let me hear from the backbenchers. The last row, one of you. Stand up, please. All three of you. Yeah. The other three? Yeah, good, good, good. It's not punishment. It's just to listen to you. You're hiding behind the heads. Tell me what you want to become, one of you, two of you. Some good, very innovative dreams. PG ka na? Introduce yourself, what year you are studying, what are you studying, what do you want to become? You want to become a movie maker? This college has got a lot of stars, I think, no? Lot of stars. Hello. Yes. What's your name? My name is Joy. 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 What is Joy? Joy. Okay. Tell me, Joy, what do you want to become? I would like No, don't laugh. He's going to share his dream with you. People will laugh, but you become what you want, huh? Yes. Accountant. Accountant. So you wanted to study what? ACCA? Yeah. Chartered accountant? Chartered. Chartered accountant? Great. Yes. Mark, huh? Teachers, please mark his words, huh? Next year? Name? Govardhan. Name? Govardhan. Okay, Govardhan, please. PSC. Government job. Oh, okay, okay. അതിന് നോളജ് വേണം പി എസ് സി എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ വല്ല പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ടോ പുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ every day you have to read newspapers, you have to do a lot of general knowledge. Yeah? Good luck. Yes, it's a good thing, but you need to increase your knowledge. Okay, Yeah. okay. Next. My name is Arav. Are you? I would like to do ACCA. ACCA. Great. Okay, good. My name is Akhilesh. Akhilesh. What do you want to become, Akhilesh? To become a professional football player. Government professor. What is that? Football man. Professional football. Football player. Very good. Chetri, Sunil Chetri. Yeah? Good. Or Vijayan. Yes. And what else? My name is Rahul. Nasser. Rahul. Rahul. Okay. I need to do CA after completing BCom.
You want to do BA after BCom. After completing BCom, I need to do CA. CA, Chartered Accountant. Okay, right. Okay, good. The extreme. Hello, ma'am. My Hello. name is Grishikesh. Rishikesh. I would like to do CA. CA. That's a commerce batch there, huh? All right. Okay, good. Thanks. I want to hear the girls. This side. This side. Give to the girls, Rose. Yep, that row. Yeah. Girls want to become housewives? Nanikenda, it's not nothing. We are not making any difficult. Just tell what you want to become. You're studying something, no? I want to hear the girls. Why are they so shy? Are they always shy? അങ്ങനെയുണ്ടോ നാണുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ എന്നെ കണ്ടിട്ടോ Bring him then here, this second row. Here, here, bring this second row. Stand up. Good girl. Yeah, stand up. Anything you want to, your wildest thing. CMA. Okay, management, accountancy, yeah. All right, these are also commerce group, huh? Second, next. ACCA. Is that very easy, ACCA? I don't think so, huh? Everybody wants to become ACCA, but I'm happy that you're very ambitious. Good, good, all of you. I would also like to do ACCA. ACCA. So you're all commerce group. Anybody science group here? Humanities? All commerce? Ah, okay, okay. All right, okay, next, please. I would like to do CMA. CMA. Okay, and then? CA. CA. Nobody wants to become an IAS officer, Indian revenue officer, Indian for foreign services. Nobody wants to become an ambassador. Nobody wants to become civil servants like Jai Shankar. No? You don't feel you're not inspired by Jai Shankar? How well he speaks. Nobody wants to become that? No administrative services? No? You want to become? You with the girl? On the third row. Yeah? CA? CA? Huh? Okay, so I just want to take a round and see like how confident you are in speaking. Not that I want to hear what you want to become or what your dream is. How you can stand up and raise your voice. If you want to act now, if you want to fight for human rights, if you want to make gender rights, gender equality, remove poverty, remove inequality, bring climate change, you need to stand up and fight for yourself. How confident are you in standing up? Christ University children or students should develop the skills of confidence and speaking and facing the world. Don't be shy. There's nothing that stops you from becoming what you want to become. It can be CA, it can be CMA, whatever. What you want to do is that you need to be confident about yourself. And confidence comes from knowledge. Confidence comes from information. Confidence comes from reading and discussing and looking for information. And confidence comes from opportunities that you get like this, to interact, to talk, to share.
So I want you to encourage to be next session. If anyone comes here, be ready to speak out. Be ready to ask questions. Be ready to tell what you think about it, about the world affairs, about the world peace, what you feel is right. This boy rightly said, I did not mention. What's your name? I didn't get your name. Joseph. He said, that's his opinion. And I'm happy that he expressed his opinion. You should never be shy to express your opinion, because there are people who can stop you from expressing. You should never be stopped. You are youth. You are a force. It's not what you do having generation gap. Your generation should show us that you are much ahead of us, better than us. You know the world, how to run this world, how to take things, how to take charge of these things. That's what I was testing, okay? If no more questions, we think we can end here, right? Yes, ma. One doubt, ma. One doubt. Please go ahead. ഒരു ഡൗട്ടാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇപ്പം 193 രാജ്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സുസ്ഥിര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 17 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 17 ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുക, വിശപ്പില്ലാതെ ചെയ്യുക, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഇപ്പോൾ 2030 കൂടിയിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ വിലയിരുത്താറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഈ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം. This is what I was, as I mentioned, ഞാൻ അതാ ചെയ്തത് കി 1st സെപ്റ്റംബറിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പീസ് ആണ്. അത് എല്ലാ കൊല്ലം 21st സെപ്റ്റംബറിന് എല്ലാ കൊല്ലം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പീസ് ആണ്. അന്ന് നമ്മൾ നോ വയലൻസും പിന്നെ ഗ്ലോബൽ സീസ് ഫയർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയും യുദ്ധം നടക്കില്ല, വെടിവെപ്പൊന്നും നടക്കില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേഴ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ്. അതൊരു സിമ്പിളാണ്, സിംബോളിക്കാണ് അത്. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് വെടിവെപ്പ് നടക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ എർത്ത് ഡേ. എർത്ത് ഡേ എല്ലാവരും ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസം എയർ കണ്ടീഷൻ ഓൺ അങ്ങനെ ചെയ്യും. സോ ദർ ഇസ് നോ ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് റിയലൈസിങ് വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ്. പക്ഷേ ഇക്കൊല്ലം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇയർ ഇറ്റ്സ് മിഡ് ഇയർ ആണ്, SDGയുടെ മിഡ് ഇയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് കിട്ടണ പോലെ ഈ 7 കൊല്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എങ്ങനെ ചെയ്തു, അത് കൂടാതെ ഒരു വോളണ്ടറി നാഷണൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ദിസ് VNR എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഓൾസോ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 2020 or 2021 ഇന്ത്യയും VNR കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേറ്റ ഒക്കെ കൊടുക്കും. അതിലത്തെ ഡേറ്റയിലാണ് കേരളം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നോ പോവർട്ടി, ഫുൾ ലിറ്ററസി. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് വരും, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, HDI ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഹ്യൂമൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രയും നല്ലതാണെന്ന് അവരൊരു ദർ ഇസ് എൻ അസസ്മെൻറ്റ്. അതിൽ കേരള ഇസ് അറ്റ് par with the European countries. Only Kerala, in the whole of India, only Kerala. Now we should be proud, correct? We are critical of government. We are hugely critical of government, adu cheyinilla, idu cheyinilla, Kerala. But you are not looking at the positive side of the achievements. Idu oru achievement aanu Kerala government inde. Kerala government, why I am so, like, because I read this SDG summit, എല്ലാ കൊല്ലം കേരള ഗവൺമെൻറ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ സബ്മിറ്റിംഗ് ദ റിപ്പോർട്ട്.
I have studied in Rajasthan. I look at all other states' report also. They do this, all this development plan, kore meals kodukka, kore ration kodukka. Ee public distribution system, ration system is so good. Everybody gets their share. COVID samet, how much they had distributed food, nobody went hungry. No hunger. Second SDG is no hunger. പക്ഷേ രാജസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെ PDS ഒരു ration കടേ ഇല്ല. No ration shop. We don't have ration card. Equally സെൻട്രലിന് ഇതൊക്കെ സാങ്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചോർന്നു പോകുന്നു. So you see where the development is there. Education ആയിക്കോട്ടെ, infant mortality ആയിക്കോട്ടെ, maternal mortality ആയിക്കോട്ടെ, literacy rate ആയിക്കോട്ടെ, sanitation ആയിക്കോട്ടെ, public toilets ആയിക്കോട്ടെ, cleanliness ആയിക്കോട്ടെ, clean drinking water ആയിക്കോട്ടെ, environment ആയിക്കോട്ടെ. In all these indicators, Kerala is ahead. So Vienna report le varumba ore state prakaram avaru report cheyum. Adil Kerala is very clean. 0% ആണ് poverty ഇവിടെ ഉള്ളത്. കുറച്ച് poverty ഉള്ളതും ഈ migrant workers ൻ്റെയാണ് കുറച്ചുള്ളത്. പക്ഷെ ആ migrant workersനും നമ്മളൊരു സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് കുറേ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. When the COVID happened, they didn't want to go back to their village because they were getting food here. So that way, Kerala is doing very wonderful. So development plan എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് വിയന്ന റിപ്പോർട്ടായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക്. അതുകൂടാതെ ഇക്കൊല്ലം ടുഡേ ദിസ് ഇയർ 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ they are having the SDG summit. They will sit and analyze the progress so far. Actually there is no progress. It's regress, reversal ആണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. Because of COVID, because of conflict, because of all the pandemic കാരണങ്ങളും economic downturn കാരണം. But then അവർ എങ്ങനെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട next 7 years they will decide. Because after 2030 what? There is a question mark. After 2030 what? ചില countries ഒക്കെ, there is a country called Bangladesh next to us. They got independence only in 1971 with the help of India. That's the Indo-Pak war in 1971. They are doing much better at this stage than Pakistan, from which they got independence. Because there is, that country I worked also, that country's intervention for poverty reduction is very good. So, ഓരോ country അങ്ങനെ try ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ countryക്കും പറ്റണില്ല. There are poorer countries, some countries are doing better, some country leaders are corrupt, some government is corrupt, some countries conflict is problem, all sorts of issues are happening. So they're taking a stock, or a stock എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ. We will come to know about the SDG results by then. Okay, thank you. I hope I answered. കഴിഞ്ഞോ? Now I welcome Dr. Manju N.J., Assistant Professor, Department of Geology and Environment Science, for vote of thanks. Respected dignitaries on and off the dais, colleagues and my dear students. Good afternoon to all of you. It's my privilege and great joy to extend a vote of thanks for this function. At the outset, I would like to express my profound gratitude to our chief guest, Ms. SUJITHA SEKHARAN, International Operations Manager, UNDP Iraq, for an inspiring talk. Ma'am, it was really wonderful and very knowledgeable. Thank you, ma'am. On behalf of Christ College, IRINJALAKUDA, I thank you, ma'am, for your lecture on the topic Sustainable Development and World Peace. Now I take this opportunity to express my sincere gratitude to Reverend Dr. Jolie Andrew CMI, Principal, Christ College, IRINJALAKUDA, for presiding over this function and for his short but enlightening address. I also extend my gratitude to Ms. Maya K., Convener, Education, Kerala SAHITHYA PARISHAD, for taking the time out of her busy schedule to come over here and to become part of this program. Thank you, ma'am.
I express my sincere thanks to Advocate P.P. Mohandas, KSSP, MEGALA President, and all other members of Kerala SASTHRA SAHITHYA PARISHAD, Dr. Subin K. Jose, Head of the Department of Geology and Environment Science, for taking responsibility to conduct this program. I convey thanks to all the teaching and non-teaching staff of this college for being present here to make this program fruitful. Now, the most important, my special and heartfelt thanks to my dear students. They all work together to make this program successful. Once again, thank you all. Thank you, Miss. You know, I'm not very good in addressing. I want to thank Father, Reverend Father, and all the, so, you know, I did not know who I have to address, so, but I'm really grateful that you all invited me here and had the patience to listen to me. So I hope you all will realize what your role is. Thank you so much. Thank you to everyone.